بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 6. Today we will start in the model 10, statistical measures and displays. Today we have the first lesson, statistical questions. Statistical questions. In this lesson, we want to learn how to identify and use statistical questions. Who can read exercise number 1, please? Mr. Can I? Yes, Omar. The equation y equals 3x plus 2 represents the number of crafts completed y in a certain number of hours x. How many crafts will be completed after 3 hours, 5 hours? Okay, now as you see, we have this equation y equal 3x. X means the number of the hours. If we have 3, means the value of x will be 3. So we can write here 3 times 3 plus 2. So y equal 3 times 3 will be 9. 9 plus 2 will be 11. And if we have 5 hours, put the value of x 5, so will be y equal 3 times 5 plus 2, so y equal 3 times 5, 15 plus 2 will be 17. Statistical questions. What's the meaning of statistics? Listen, please. Statistical questions. Teaching notes. Statistics involves collecting, organizing, and interpreting pieces of information, or data. One way to collect data is by asking statistical questions. A statistical question is a question that is answered by collecting data. Answers to a statistical question will vary based on the data collected. The table gives some examples of statistical questions and examples that are not statistical questions. Right. Listen here to this table. Here we have statistical questions, and here we have not statistical questions. السلام عليكم مستر. عليكم السلام. ليش متأخرين يا شباب؟ آسف مستر يعني بس النت. يلا خير. So, what's the meaning of statistics? Involves collecting, organizing, and interpreting pieces of information or data. One way to collect data is by asking statistical questions. What's the meaning of a statistical question? Is a question that is answered by collecting data. Answers to statistical questions will vary based on the data collected. Here we have two columns. The first column, statistical questions, and the second column means not statistical questions. طيب.
wait والله 1 minute. السلام عليكم. الله يسعد لي اوقاتك، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله مشتاق لك، الله يبارك فيك، طمني عنك. اي والله، اي والله الحمد لله. Okay, sorry. It's okay, Mr. Statistical questions. How many text messages do model school student typically send each day? This is example. The second example, how many hours per night does a typical teenager send watching television? هلا, not statistical question. What is the height in a feet of that tallest mountain in Florida? The second question, how many people attended last night jazz concert? So this is the difference between statistical questions and not statistical questions. So in the table, the questions on the left here are statistical questions, because if you were the survey a group of students, you will likely get a variety of represents. And the questions on the right here are not statistical questions, because each question has one specific response. يعني بالعربي بمعنى أوضح، كيف بدي أميز إنه statistical question يعني سؤال إحصائي، و not statistical question يعني ليس بسؤال إحصائي. السؤال الإحصائي دائما بيجي من عملية تحصيل المعلومات أو تجميع المعلومات، وبيكون له إجابات متعددة، بيكون له خيارات متعددة. مثل لما سألني how many text messages do middle school students typically send each day؟ يعني كم رسالة المدرسة بترسل في اليوم لطلابها؟ طبعا هذا جوابه يعني الإجابة على هذا السؤال له عدة احتمالات، يحتاج إلى دراسة إحصائية لحتى أجاوب. لازم أنا أروح على المدرسة، اسأل تبع الريسبشن إنه أنت كم رسالة بتبعتي باليوم؟ رح تسألني لأي صف؟ رح نختار مثلا إلا لصف سادس، اللي السادس شباب ولا السادس بنات؟ رح نقول لها مثلا السادس شباب، بتقولي مثلا عندي العدد أنا 16، ببعث يوميا بمعدل 16 رسالة. إذا أنا ما أخذت الجواب فورا، الجواب يحتاج إلى شو؟ إلى دراسة إحصائية، يحتاج إلى دراسة إحصائية. بينما هو نلاحظ بالطرف الثاني شو عم يقول لي هون؟ What is the height in feet of the tallest mountain in Florida؟ عم يسألني شو طول الجبل، كم ارتفاع الجبل. هلا هون الجواب محدد، هون أنا بحط على جوجل فورا قديش ارتفاع الجبل بالكلوريدو، رح يعطيني مثلا ارتفاعه 1000 متر. إذا أعطاني فورا هون شو؟ أعطاني جواب محدد بدون اللجوء لدراسة إحصائية. إذا هذا الفرق بين السؤال الإحصائي والسؤال الغير إحصائي. طيب listen please here. Teaching notes. Constructing statistical questions is an important part of the process of using statistics to collect, organize, and interpret data. You will learn how to apply these steps in order to help answer a statistical question. Expand
to reveal the steps needed to answer statistical questions. أنا إذا عندي ظاهرة إحصائية أو سؤال إحصائي شو بساوي؟ في عندي خطوات لازم اتبعها. Step 1 construct a statistical questions. أول شيء أنا بحدد المشكلة الإحصائية، لازم أعرف شو هي. يعني مثلا نحن في شهر 5 مثلا نقول في شهر 5 درجة الحرارة مثلا عادة في منطقة العين على سبيل المثال 37. طيب هلا أنا طرحت ظاهرة، تمام؟ طلبت منكم قلت لكم تأكدوا لي من هالسؤال هذا، تأكدوا لي من الإجابة صحيحة ولا لا. فأنتم هون شو رح تعملوا؟ رح بدكم تروحوا تعملوا دراسة إحصائية. أنا حددت لكم الظاهرة أول شيء. Construct a statistical question. The second step use your question to collect data. بدك تاخذ أنت هالسؤال تتأكد منه، رح تاخذ ميزان الحرارة وتاخذ كم يوم من شهر 5 مثلا، رح نقيس الحرارة ب1/5، رح نقيس الحرارة ب5/5، ب10/5، ب15/5، بعدة أيام رح نلاقي مثلا درجة الحرارة متقاربة، يوم 35، يوم 37، يوم 38، يوم 36. The third step summarize the data using tables on a graphical displays. فأنت الدراسة المعلومات اللي جمعتها شو بتعمل فيها؟ بتجمعها ضمن جدول، ضمن تيبل. فالعملية اسمها تنظيم أو summarize، تلخيص لنتائج البحث اللي أنت قمت فيه. Use the data to answer the statistical questions. The data to answer the statistical question. بعدين انت من خلال هالنتائج بتاكد لي انه فعلا يا اما درجه الحراره بشهر 5 هي 37 يا اما لا، من خلال الخطوات اللي نحن شو ساويناها. معناتها اي دراسه احصائيه to answer any statistical questions we have 4 steps. The first step construct statistical questions. The second step use your question to collect data. The third step summarize the data using tables or graphical displays. And the last step here, use the data to answer the statistical questions. Identify statistical questions. Determine whether or not each question is a statistical question. Move through the slides to select whether each question in a statistical question. How many states are here in the United States? I want from you to know or to answer me this question: how many states are there in the United States? This is a statistical question or not statistical question? Not. It's not. Great. How many states are there in the United States? So this is not a statistical question. This is not a statistical question because it doesn't anticipate a variety or responses. There are 50 states in the United States. We have 50 states. طيب. How many states has the typical middle school student visited? Excellent, excellent. This is statistical. This is a statistical question because it does anticipate a variety of response. If you survey a group of students, you will likely get a variety of responses. In how many states has the typical adult in your knife board light?
This is statistical or not statistical? Not. Or Not statistical? Statistical. So this is statistical. Great. This is statistical. So because it does anticipate variety of responses. If you survey a group of adults, you will likely get a variety of responses. In what year did Alaska become a state? not statistical. Not statistical. Great. So this is the meaning. What is the difference between statistical or not statistical questions? Now, what's the meaning of the collect data? How does a good statistical questions allow for a variety of responses? Listen here, please, to this information. Teaching notes. Suppose you want to find out how many different states each student in your class has visited, how many hours they spend on the internet each night, or how many toppings they like on their pizza. These are statistical questions, but how can you collect the data to determine an answer? Choose one of the statistical questions to survey your classmates. Record the question you want to use. How many different states have middle school students visited? How many hours do middle school students spend on the internet each night? How many toppings do middle school students like on their pizza? إذا نحن عندنا ظاهرة معينة، بدي أدرس أنا طلاب الصف السادس كم ساعة بيستخدموا في اليوم الإنترنت. طيب فأنا هلا عندي أنا هون وجهت سؤال إحصائي، صح؟ ليش هذا سؤال إحصائي؟ ليش اسمه statistical question هذا؟ لأنه ما له إجابة محددة، يحتاج إلى دراسة حتى أحسن جاوب عليه، يحتاج إلى سيرفي. فأنا هون شو بيساوي؟ بدي أتوجه للمدرسة إلى صف السادس، تمام؟ بدي اسال الطلاب انت كم ساعه كل يوم، مثلا سالت عبد الله انت كم ساعه بتقعد على النت؟ قال لي ساعتين. سالت محمد كم ساعه؟ قال لي 3 ساعات. سالت محمود قال لي ساعه. سالت سعيد قال لي ولا ساعه. فهون انا هالعمليه اللي عم اقوم فيها شو اسمها؟ هي collecting data، تجميع معلومات. تجميع المعلومات هي اسمها collect data، اسمها collect data. Teaching notes. Survey your classmates using a survey question based on your statistical question. Record your results in the table and find the total number of responses. Talk about it. Do you هلا أنا بعد ما خلصت تجميع المعلومات بنظم هالمعلومات ضمن شو؟ ضمن جدول، ضمن تيبل. فهون مثلا how many different states have you visited؟ سألت أنا بطلاب صف السادس أنت كم ولاية جديدة أنت زرتها؟ هون كان number of response وهون range of answers. تنحط الدراسة هون بهالشكل، مثلا هون مثلا قال لي 2، هون مثلا نمبر 1 قال لي 3، وهكذا. تمام؟ رجعنا غيرنا السؤال، غيرنا الظاهرة الإحصائية. How many hours do you spend on internet each night؟ هون مثلا قال لي مثلا 1، هون قال لي 5 أو 4، هون قال لي 6 أو 7. إذا هلا أنا هاي العملية شو هي؟ تنظيم المعلومات. تنظيم المعلومات هذا اسمه survey question. survey question.
Listen here, please. Display data in a table. Teaching notes. A survey is one way to collect data to answer a statistical question. Once the data are collected, you can record the results in an organized way, such as a table, and then analyze the results. Suppose a random group of adults were asked the question, how many hours do you exercise each week? How many hours do you exercise each week? هلا هو أعطاني سؤال. This is the statistical question. Here we have number of hours and number of response. هلا here 0, here 1. The first hour means we have 2 exercises. The second hour 5 exercises. The third hour 5 exercises, etc. So pass it on the result in the table on observation. You can make is that more than half of the people who responded exercises fewer than 4 hours per week. إذا هون إذا استنتج بالدراسة من خلال أخذ المعلومات من الجدول من التيبل إنه معظم الناس بيعملوا مثلا إنه عدد من التمارين أقل من 4 ساعات في الأسبوع. تمام؟ The table shows the result to the question, how many hours do you exercises each week? Here number of hours, here response. Here 0 hours means 1 exercise, 1 hours to exercise, 2 hours 5 exercises, like this. Display data in a table. Suppose you want to answer the statistical question. How many pets does the average middle school student own? You survey your classmates using the question, how many pets do you own? The responses where we have, this is the collect data here. 0, 2, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 2, 7, 6, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, and 1 pets. This is the data. The question now, organize the data in a table, then analyze the result. So the first step, we want to organize the data in the table. So how many pets do you own? Here the number of bits, the number of bits. How many zero you have? How many zero you have in the data? Count. Here you have 1, 2, 3, 4. So we can write here, we have 4 zeros. Then how many 1 you have in the data? Count here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can write here 6. Then how many 2? 1, 2, 3, 4, 5. So we can write 5. Then how many 3? 1, 2. Then how many 4? 1, just 1. 1. And how many 5?
How many? 0. 0. Now, how many 6? Just 1. How many 7? Just 1. So this is the meaning of what? Organize the data. Organize the data. Suppose you want to answer the statistical question, how many hours per week does the biweekly 6th grade math student study? You survey students in your math class using the question, how many hours do you typically spend studying each week? The response were, we have here many numbers. This is the number of hours. This is the data. This is the meaning of the collect data. Then we want to organize the data in the table. Then analyze the result. So part A, organize the data in a table. What you know? The responses were 2, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 1, 1, 4, 6, 3, 5, 2, 2, 1, 1, and 4. So how many 1 we have here in the data? As you see, 1, 2, 3, 4, 5. So we can write here 5. How many 2 we have here? As you see here, 1, 2, 3, 4. How many 3? 1, 2. And how many 4? Just here we have 2. How many 5? 1, 2. And how many 6? We have 1. There is 2 3s. Yes, as you see here we have wrong here and we have wrong here. Mister, How many 3s? 1, 2. just 2. I wrote here 3, so we can write here 2. And how many 4? Here we have 1, 2, 3. I wrote here 2, so this is wrong. So we have here 3. Right. So just here I have here also, I have here wrong. How many 4s? How many 4s? Go back here. We have 1, 2, 3. And here we have where the 4, 1. So we have 4 4s in the table. So what is the name of this step? Organize the data. Organize the data table. Part B, analyze the result. We want to find the answer of this question. So find the total numbers of students surveyed. So find the total number of students surveyed, or the sample size, find the sum of the number of the responses. 5 plus 4, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 4, 15, 15 plus 2, 17, plus 1 will be what? Will be 18. So we have 18. We have 18. The second step, summarize the data.
Tell us what is your answer for the statistical question. Study the responses to determine if there is an overall trend. One statement you can make is that more than or exactly or less than. What is your answer? One statement you can make it is that half of the student who responded studied fewer than 3 hours per week. Is it more than half, or exactly half, or less than half? Who can answer me here? If I choose exactly, this is right. Exactly half of students who responded study fewer than 3 hours. إذا نحن من خلال الدراسة الإحصائية بين معنا أنه تماما بحدود نصف الطلاب هن اللي بيدرسوا بمعدل 3 ساعات أو أقل من 3 ساعات بالأسبوع. فهذا الكلام شو اسمه؟ summarize the data. طيب. هذا درسنا اليوم. من له أي سؤال؟ Who has any question? Clear for all? Clear for all? No questions? Okay, طيب. Let us to take attendance and you can leave. بطي بطي محمد علي محمد علي. مستر قلت اسمي أنا سعيد. لا لسه ما وصلنا لعندك. حمد علي. أستاذ أنا حمد علي هني. تمام. حمد سالم absent. حمدان الكعبي. حمدان الكعبي. نعم أستاذ. خالد خليل. نعم أستاذ. دانيال. أستاذ ممكن نطلع؟ نعم مستر. طلع شو يطلع؟ دانيال. مستر نعم. أنت آخر يوم البروجكت. لآخر رمضان قبل العيد. أوكي. دانيال موجود. نعم مستر. سعيد. نعم سعيد. مستر. نعم. طبعا اليوم عندنا واجب، لا تنسوا اليوم في عندنا واجب. سلطان علي. سلطان علي. سلطان علي. سلطان غازي. عامر أحمد. أستاذ اللي يطلع اسمه غادر. نعم أستاذ. يغادر. أستاذ أنا عامر أحمد. تمام. عبد الله راشد. نعم. عبد الله محمد علي. مستر عادي يطلع على سعيد. اللي طلع اسمه يطلع. عبد الله الجابري. عبد الله الحمادي. نعم. عبد الله الأحبابي. عبد الله مسعود. عبد الله مسعود. عمر الشامسي. عمر الشامسي. عمر أشرف. عمر. عمر أشرف.
عمر علي. فلاح. محمد أحمد الحمادي. محمد أحمد الحمادي. محمد سعيد السريحي. نعم أستاذ. محمد حمادة. نعم مستر. مطوع. نعم أستاذ. نعم. بكرة عندنا إجازة. لا ما في إجازة. زين. منصور علي. منصور علي. منصور علي. عمر علي. عمر. Okay, this is our video today. Thank you for your listening. Have a nice day. See you tomorrow إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.